I am asking Vijay Krishna every day what is happening. Take the feedback from most of the students, talk to them at least 20-30 students every day, and you are giving a good feedback. Fine. With that, what I can understand is, so you are attending seriously, you are listening to them seriously, you are understanding it, but that is not enough. Yes. But you have to practice it thoroughly. Otherwise, there is no use for the entire program. You have to practice it repeatedly. And if they give 10 problems, you have to work out 100 problems. Then only this program would be useful. Otherwise, everything go well from the trainer's part and your part, and everything go well. But when there is no practice, actually you can't do well. You can't reach that levels. But we can't expect the same thing unless otherwise we show the quality of it. And without placement, most of you, I know that you are from middle class and lower middle class also. You will be in trouble and your entire family would be in trouble. Not only yourselves, because after spending so much of money, so yeah, they will be in debts and they will be in trouble and you will also be in trouble. So you are in a very critical juncture where you have to concentrate very seriously. Okay, not just coming to a school and leaving it after the time. Punching 1,000 times. But after 1,000 times, somebody is able to do it without seeing it, by closing his eyes. And also perfection. That is what is expected, that is what it makes you better than the other students, other college students, other university students. So that is required. Well, you can't imagine it, nowhere in the country believe it's a thing. Every year. I mean, for their batch, for your batch, we have invested 4 crores investment. 4 years for this batch. Oh, 4 times, okay. 4 years together, they are saying. Anyway, for every year we are investing in 4 crores. So after this kind of investment and the good students, you should be far above the rest of the crowd. That's what I mean. So what is it I wanted from you? So, yes. So all of you must be trying for the normal jobs like TCS, Infosys, this, that and Wipro and all these things for 4-5 lakhs. But I know, for this everybody is happy, you are happy, your parents are happy, the entire public is happy. But I am not happy for that. So at least out of, 1,000 students, so you should have at least ultimately, if 150-200 students are trying, at least 30-40 students should have get a 10 lakhs, 20 lakhs job kind of thing. Then I will be the happiest man. So this can't happen just like that. This can't happen just by giving training or listening to them. This happens only when you put your heart and soul into this. I should be at a very high level, better level than the rest of the crowd. So this happens, continuous working on that and building on that. You have to enter into that competition like Google. Anybody is aware of it? How will you get the job in the Google? No. They conduct the world level tests for continuously, and you have to get through all those tests for 7 times, one after the other, higher levels. So if you clear that 6th level or 7th level, they call you for the interview. That's a very formal thing. So that is exactly what I wanted. So don't be satisfied with 80% of the marks.
Don't be satisfied with 4 lakhs job. Don't be satisfied with normal these things. So this is what I wanted it from you. I think all of you can try. And whatever the facility you wanted, I'll give it. So this is exactly, the fire should be from your side. మీరు లోపల రగిలిపోతూ ఉండాలి, అప్పుడు అవుతుంది. డెఫినెట్గా ఏదో ఒక స్టేజ్కి రీచ్ అవుతారు. So this is one thing what I want to tell. The second thing is there are some biotechnology. Tell your friends also, those who are not attending mechanical, automobile and other branches also. You always feel that how is it this programming relevant for mechanical fellow, biotechnology fellow, the other fellow, automobile fellow. So this is very, very relevant for everybody. You are confused. A mechanical fellow cannot be a pure mechanical man anymore. Already. A biotechnology fellow need to know a lot of programming for sampling. A civil fellow without CAD/CAM is as ignorant as a polytechnic fellow. Nobody is looking, doing it manually. No civil diagram is done it manually. No structural diagram is done it manually. It is, everything is programmed. Without that, you are a very ignorant man. So if somebody feels that I am a mechanical student, why these programming skills, why this, that and all that, it is your ignorance. Tell your friends. It's not mechanical means they don't give you the screwdriver and wrench. They expect you a better thing from you. They expect you a design. They expect you a better version of a car, better interiors. For your this thing, all of you are aware that all your very well works with car. Car about 30-40 years back, it is totally a mechanical machine. Now it is no more a mechanical machine. Mechanical component there is 20-30%. Another 40% is electronics. Another 20-30% is programmed. This is the composition of the car, even the smallest car. Nobody is repairing it, the car without the computer. They have to fix it to the car. The computer should be fixed to the car. That tells you where the deficiency is, and then they start repairing it. If somebody, mechanical fellow, feels that it's why programming skills for me, why IT skills for me, it is ignorance. Tell your other friends also. They don't, if their thinking process is like that, it is very difficult for them to get the core jobs also. I am not speaking, you need not go to IT jobs. Fine. You need not appear for TCS selections or some other IT selections also. But even for the core selections also, you need to know, yes, the programming. Otherwise, it's very not possible. So this is it. Yeah, it is a very wrong impressions some students must have. So try to clear those impressions because they are your friends, and try to help it out. Basic programming should be known, like C language perfection. At least you have to write minimum 500 to 1000 programs. I think by this time you have written at least 10-15. It needs to be improved to 500 to 1000. Java language. Of course, the computer science people are,
they are trying to do the other things also, but basic things, these things should be known. So other languages also can be developed once you are thorough in 2-3 languages. So that is required. So how many from this book, how many are there got the training for civil services? Yes, fine. But you have taken the civil services program and all that, fine. Now there is a clash for you. Whether to go for this, do it for this, or continue the civil services training. Yes, now we are in the crossroad. Where to go? So if the civil service continue cheyala, program continue cheyala, లేకపోతే ఇది టెక్నికల్ దాంట్లో థరోగా అవ్వాలని. So I know that you are very energetic, you can do both. Only thing, our attitude or perception, because I am doing this, I can't do the other thing. You can do many things. So see, if the CRT program and other technical program is going on, you prefer that depending upon your family, this thing, because you need, some of you need job immediately. Otherwise, if you are financially strong, okay, you can as well continue that. But if you need job immediately, yes, you attend to the technical this thing. But by evening or by next day, you take their notes and continue your preparation. Yes. So you got a lot of energies. Only thing, you underestimate your energies. Because I am doing this, I can't do the other thing. And I am doing already 2 things, so I can't do the 3rd thing. It's all nonsense. It is only mindset. Yes, it is all nonsense. For me, I know that all of you are intelligent than me also, energetic than me also. I am doing 101 things every day. I do the academics, I talk to you, and I do the construction, I do the finances, I do the school, I do the junior college, I do the university. Why? I am always smiling, with smile. What's the problem? Maybe somebody must be struggling only with the school. నాకు ఈ స్కూల్ ఉంది, నాకు అసలు తీరికే లేదు అని. ఏంటి తీరికలేంది? ఒక 400 మందిని పెట్టుకొని ఒక స్కూల్ పెట్టుకొని నేను ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరిస్తున్నట్టు అనుకుంటారు చాలా మంది. ఏం ఉద్ధరించట్లేదు. డూ లాట్స్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో. ఓన్లీ దట్స్ ద మైండ్ సెట్, అంతే. చాలా తెలివైనాడు, చాలా చేయొచ్చు. సో డోంట్ డిస్కంటిన్యూ దట్, బికాస్ యూ పుట్ సమ్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ లెట్ ఇట్ బి. ఎందుకు అంటే మీకు సరే ఈ జాబ్స్, ఈ టీచర్స్వి వస్తే అదే 40,000 ఏదో వస్తాయి, కానీ విత్ దిస్ ట్రైనింగ్ మీకు ఈ సివిల్స్ రాకపోయారు ఇమ్మీడియట్గా, బ్యాంక్ జాబ్స్ ఎట్లా వస్తాయి? యువర్ స్టార్ట్ వుడ్ బి 70,000-80,000 మినిమం. And there is a possibility at this age, if you got selected, there is a possibility of raising to the chairman level of a bank. 20-23 years అప్పుడు సెలెక్ట్ అయితే ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్స్గా వాళ్ళు ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయంటే వాళ్ళు చైర్మన్ ఆఫ్ ఏ బ్యాంక్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అంత గ్రోత్ ఉంటుంది. సో ఎందుకు ఇదంతా ఇది అంటే మీకు కానీ మీ పేరెంట్స్ కానీ కొద్దిగా ఇర్రిలవెంట్గా ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద ఎనాలిసిస్, మన గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 సెలెక్షన్స్ అయిపోయినాయి కదా, మీరు చూసుంటారు అవన్నీ, ఆ డీటెయిల్స్ చూసుంటే అట్లీస్ట్. అది చూస్తే 70% ఆఫ్ ద సెలెక్షన్స్ ఆర్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్. ఎస్, నాట్ ఫర్ ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్స్, నాట్ ఫర్ బీకామ్ స్టూడెంట్స్, BA students, for engineering students. 70% of RDOs, DUOs and DSPs selected are engineers. With engineering background. Because they got the better logic, they got the capacity of hard work, and they can grasp it better. This is it. They got selected. And even in civil service also, around
40% of them are from engineering background. అదే నేను చెప్పాను మీకు ఇంతకుముందు మొన్నటి దాకా రాముడు గారని చేసేవారు మన డీజీపీ. ఆయన ఇంటర్వ్యూ బోర్డుకి వచ్చారు ఢిల్లీలో, కలిసారు. నాకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు క్యాండిడేట్స్. ఆయన నన్ను కలిస్తే చెప్తున్నాడు, నాకు విసుకొస్తుందా, ఏంటి అందరూ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళే వస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ దిస్, ఏంటి నీ బాధ ఏంటయ్యా బాబు అన్నారు. నా బాధ ఏంటంటే వీళ్ళకి సోషల్ సైన్సెస్ అదంతా ఏం తెలియకుండా వీళ్ళు ఆఫీసర్స్ అయితే ఎట్లా అంటాడు. అంటే వీళ్ళ సోషాలజీ తెలియదు, పాలిటిక్స్ తెలియదు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలియదు, ఏమీ తెలియకుండా వచ్చి వీళ్ళ ఆఫీసర్లు అయితే ఎట్లా అని ఆయన బాధ. ఆయన ఈజ్ ఏ వెరీ వెరీ ఆనెస్ట్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఉంది. అంటే ఏం బాధపడకూడదు దానికి. ఈ బిఏ వాళ్ళు 3 సంవత్సరాల్లో నేర్చుకుంది, వీళ్ళు 2 నెలల్లో నేర్చుకుంటారు ఆ సోషియాలజీ పాలిటిక్స్. డోంట్ గెట్ వరీ, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యు. అదే పెద్ద నేర్చుకోవడానికి ఏమీ లేదు, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, నేర్చుకుంటారు. డోంట్ గెట్ వరీ. వాళ్ళు సంవత్సరాలు చదువుతారు, వీళ్ళు 4 రోజుల్లో 2 నెలల్లో నేర్చుకుంటారు, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు వీళ్ళకి. అది వరీ, ఆయన వరీ అవుతున్నాడు బాగా. సో దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యు, దట్స్ ట్రూత్ ఆల్సో. అందుకని నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. డోంట్ లీవ్ ఇట్ జస్ట్ లైక్ దట్. మీరు చేశారు కదా, ఎఫర్ట్ పెట్టారు కదా, 1 year అంతా ఎఫర్ట్ పెట్టారు, యూ అండర్గాన్ సంథింగ్ అండ్ గ్రాస్ప్ ఇట్ అండ్ కంటిన్యూ దట్ ఎఫర్ట్. డోంట్ థింక్ దట్ ఇది చేస్తున్నాను కాబట్టి అది చేయలేను అని. అదేం కాదు, మీరు అన్నీ చేయగలరు. దీంతో పాటు ఫ్రెండ్షిప్ చేయగలరు, దీంతో పాటు లవ్ చేయగలరు, దీంతో పాటు ఇంకా చాలా చేయగలరు. అంటే మీరే చెప్తున్నారండి లవ్. అవును, అన్నీ ఇట్ ఈస్ ద మిక్సర్ ఆఫ్ లైఫ్, ఈజ్ ద మిక్సర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. లైఫ్ ఈజ్ వర్క్, లైఫ్ ఈజ్ హ్యాపీనెస్, లైఫ్ ఈజ్ బిట్ సారో, లైఫ్ ఈజ్ ఫ్రెండ్షిప్, లైఫ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎవడు ప్రతి నిమిషం సుఖంగా ఉండడు, ఎవడు ప్రతి నిమిషం ఏడుస్తూ ఉండడు. సో అన్నీ మిక్స్ అయితేనే లైఫ్. అయితే అవర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రయారిటీ. మనం చదువు వదిలేసి లవ్లో పడిపోతే లైఫ్ ఈజ్ లాస్ట్. లేకపోతే చదువు వదిలేసి తాగుడు ఇంకోటి అలవాటు చేసుకుని డ్రగ్స్ అలవాటు చేసుకుంటే లైఫ్ ఈజ్ లాస్ట్. సో చదువు వదిలేసి ఫ్రెండ్స్ సినిమాలు అంటే లైఫ్ ఈజ్ లాస్ట్. ద ప్రయారిటీ ఐటమ్ షుడ్ నాట్ బి లెఫ్ట్. వదిలేయకూడదు. ప్రయారిటీ మనం చదవాలి, లైఫ్, ఉద్యోగము, ఇదంతా. దాంతోపాటు ఈ చిన్న ఇవన్నీ ఉండాలి, ఫ్రెండ్షిప్, అది ఇది అన్నీ ఉంటాయి. కాస్త హ్యాపీనెస్, కాస్త సారీ స్టేట్, అది అంతా ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద మిక్సర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద లైఫ్. లైఫ్ కెనాట్ బి అన్ ఐసోలేటెడ్ థింగ్. ఓన్లీ చదువుకోవడం అవ్వదు, చదువుతో పాటు చదువు ప్రయారిటీ. సో అది మీరు అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు. మీరు జూనియర్ కాలేజీలో చేసి ఉంటారు, ఇక్కడ చేసి ఉంటారు. ఇవాళ ఎందుకు చదవలేదురా, పరీక్ష ఎందుకు బాగా రాలేదంటే ఇవాళ అన్నం తెలియదు. ఎందుకు అన్నం తెలియదురా అంటే సాంబార్ బాగాలేదు. అది కారణం. సాంబార్ బాగాలేకపోవటం అవన్నీ వేరు, చిన్న విషయాలు. బట్ అది చదువు మాత్రం దాని గురించి ఆగిపోకూడదు, మీ పర్ఫార్మెన్స్ దాని గురించి ఆగిపోకూడదు. సో అవన్నీ బాగాలేకపోయినా, తిన్నా తినకపోయినా, ఫ్రెండ్స్ సరిగ్గున్నా లేకపోయినా, చదువు మెయిన్ థింగ్. అది వదిలేయకుండా చెయ్యాలి. అవన్నీ లేకుండా నేను చేయకుండా నేను కూడా చెప్పలేను, చెప్తే కూడా అది కరెక్ట్ కాదు. అందుకని మీరు చేయలేము, అది చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది చేయలేము, ఇది చేస్తున్నాం కాబట్టి అది చేయలేము అని అనుకోవద్దు. మీరు అన్నీ చేయగలరు. సో ట్రై టు బీ సీరియస్ అబౌట్ యువర్ దిస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ and don't stop it at the point of understanding, but it should continue to practice, and you should be thorough with programming skills. That is number 1. Number 2, so you have to search for the high level jobs. So you can get it on the net and all that. You have to start trying for that. And number 3, so yes, if few people are working for the other jobs like bank service and other jobs, don't discontinue that. Try to continue that same thing. If there is a clash between training and this, so you attend for the technical this thing, and by the evening ask one of your friend what has happened in the class, and you can grasp it in no time. This is the way you should make it. And along with the other life friends,
or other things. But avi priority avagoldu. The other things should not be the priority. Ade wiseness. Ade wiseness. What is the priority we are giving? Love priority is the iddaru paadaipotaru. Friendship priority అయితే అందరూ పాడైపోతారు. సో అది అవ్వాలి, అది ఉండాలి. కానీ ప్రయారిటీ షుడ్ బి యువర్ లైఫ్, ఇన్ దట్ యువర్ కెరీర్, ఇన్ దట్ యువర్ సక్సెస్ అండ్ యువర్ జాబ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ, ఆల్ దిస్ ఈస్ ద ప్రయారిటీ. This is it. So this is the way I think you are getting matured, you are no more children, and you think of all these things and work for that. I will be more happy if 30-40 people are selected for the higher level jobs like Microsoft, Google, and even TCS, Portvita kind of things. Many other platforms are there. You work for that. If you need any kind of support, training, I am very much ready to spend any amount of this thing. This is what I was discussing with CSC HOD and IT HOD also. So irrespective of the branch, whether it is CSC or EC or whatever it may be, we have to develop programming skills for all the branches for 10 days, 10 to 15 days. So, yes, 10 without the regular timetable. So, no other subjects are taught in the 10-15 days. Only people are working only on the programming. This is what we are planning also. Of course, you are going on, but for the other batches also. So, otherwise, a biotechnology fellow should try for the Google. Nothing wrong in that. He need not be a CSC fellow or IT fellow. A biotechnology fellow can do that. What is the big thing to learn? So, this is the way I am thinking. And tell your friends also, especially automobile, mechanical, biotechnology people who are not attending the classes and thinking in the other side. I am interested in core job. Definitely be interested in core job. Interest in company lo challenge, try change. But that requires value addition. Value addition is the greatest concept in the new world. So not only your degree is there, what is the value addition for that? If you have 2-3 programs or 2-3 certificates, that is the value addition. So if your job is there or your qualification is there for a biotechnology fellow, what is the value addition? I know these things better. For a mechanical fellow, not only this IT job, IT skills, but the photoshopping and other things, it is the value addition. Value addition is the most important. So that is how the world is moving. It is not, value is not determined at the core level. Whatever it is added to that, it is the price is determined. మీకు తెలుసు కదా, మీరు అందరూ ఇప్పుడు మామిడికాయ సీజన్ కదా, మామిడికాయ మామూలు కొంటే ఒక 5 రూపాయలకు 6 రూపాయలకు వస్తుంది, అది వాల్యూ. దాని నుండి జ్యూస్ తీసి అమ్మితే 10 రూపాయలు వస్తుంది. దాని నుండి ప్యాక్ చేసి దాంట్లో వాటర్ కలిపి అమ్మితే 50 రూపాయలు వస్తుంది. సేమ్ మామిడికాయ. యూఆర్ యాడింగ్ వాల్యూ ఎట్ ఎవరీ ఫేజ్. సేమ్ ఒకే మామిడికాయ 5 రూపాయలు దాని కోర్ వాల్యూ. So how we are adding value to this? So that is the way you should think of it, not with the simple BTech degree with CSC. So that is the base. What is the value you have added to that? BTech biotechnology, what is the value you are adding to that? So try to do that. I think you are, you got a lot of thinking capacities. I need not explain in detail. But this is the way you should think of it. So continue the same level of attentions and try to be more serious. If you need any kind of help to appear for the higher levels,
I don't mind to get the experts from any place like Delhi or Hyderabad or whatever. This group is interested in this, so we need some expertise. So I don't mind to spend money for that. But after spending 16 crores, what is there to spend another 10 lakhs? But ultimately, a few of you should be, if everyone, most of you get benefited, I am happy. At least a few of you, 40, 50 people should get benefited. This is my perception. This is my advice, request from you and all that. Otherwise, your behavior is good, your discipline is good, your attention level is good. I am very happy for that. So tell the other people also. Thank you very much.